Buffett. Today we are going to discuss about Gemini CLI. இது வந்து ஒரு command line AI assistant and developed by Google DeepMind, which is part of their Gemini. And இந்த டூல் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. And it allows developers and power users to interact with Gemini AI model like Gemini 1.5 directly from the terminal for coding and documentation and other tasks. இது வந்து GitHub Copilot CLI மாதிரியே தான், and also other OpenAI CLI tool. And so without wasting much time, we just go through the all the features and how to install and how to use this Gemini CLI in command prompt, and as well as அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க that is very useful, and we can integrate that Gemini code assistance in your VS Code. So அதையும் will go through one by one. So this is the GitHub page for Gemini CLI. So இதில் நீங்கள் we just scroll down a bit and you can see all the interface look like. And இதுதான் quick start வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க, like with help of npm or homebrew, and we can install the Gemini CLI in your terminal or in your command prompt. So once you type the Gemini, and you will get this kind of the interface, and you can do whatever the process after that. And this is the configuration steps, and if you have the Gemini API key, and that will be very useful. And this is the recent limits actually they have provided in the free tier, like 100 requests per day using the Gemini 2.5 Pro, and you can choose whatever the theme, color and all. And Gemini API key, then you can get it from the Google AI Studio. அது லைக் உங்கள்கிட்ட வந்து லைக் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்தாலே போதும். that will be very useful to create a free API key by using this Gemini AI Studio and Google AI Studio. And so if you want to use the vertex, then you can use this kind of settings in your command prompt. So I just installed those stuff here. So அதை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். Okay, let's clear and Gemini. So Gemini ரன் பண்ணிங்கன்னா okay, this is the UI வந்து இந்த மாதிரி தான் நமக்கு விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து this is the area you can type the prompt, like whatever the என்ன ஒரு கோட் அசிஸ்டண்ட் கிட்ட நம்ம எந்த மாதிரி வந்து the request or prompt வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ the same வந்து you can use it here. Like currently வந்து I am in the project, so this is the project which I am already opening in this terminal. Okay, let's try to create a home page. Okay, create home, like pharmacy home page using React TypeScript in the same project here. Okay, ஸோ நம்ம அந்த கமாண்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணதுமே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கோடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். லைக் வாட் எவர் தி அதர் ஏஐ அசிஸ்டன்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுமோ சேம் ஆஸ் இட் வில் create the entire component with a proper design. And இதுதான் ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட டிசைனாக சொல்லியிருக்கு. And it will ask the user permissions. Okay, I will ask always hello and apply this change always hello. Okay, so இது எல்லாமே CSS change வந்து வந்திருக்கு. Okay, so this is how it will work. And you can see all the things in your நம்ம ஆக்சுவல் இதுலேயே நம்மளால் பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல நமக்கு விசிபிளாக தெரியும். we'll see how it works. Once it's done, then you can see all the stuff here. Okay, and இதோட terminal based interfaces தான் இது. And interact with the Gemini latest model கூட நமக்கு interact பண்ணிக்கலாம். I think it's done here. Let's try to go and refresh. Sorry. Okay, I think I'll
okay, the home page வந்து நமக்கு இங்கே விசிபிள் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஃபார்மசி ஹோம் பேஜ் நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோம் பேஜ் விச் ஐ ஆம் trying to create in the terminal. ஸோ அந்த பேஜ் தான் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஆப்லேயும் வந்து நமக்கு இன்டகிரேஷன் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இது வந்து சில எரர் இருக்குது. ஸோ we just ignore that. So this is how it will work here. Okay, let's try to fix the error here. Okay, fix the error in app.tsx. Okay, let's see how it works. Okay, so in the meantime we'll go through the Gemini CLI extension. So in the VS Code la vandu, when you go here and this is the code assistance, Gemini code assistance. So it will work only the VS Code is greater than I think 90 version, I believe. Yeah, so if your VS Code is greater than 1.90, then only it will work. ஸோ அதனால தான் நான் இதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணேன் விஎஸ் கோடை. ஸோ when you type the Gemini code assistance, so this is how the page look like, and you can click the install button, and this is a logo which will come, and here you can type all the prompt whatever you want based on your requirements. And like the windsurf மாதிரியே தான் windsurf and கிளைன்ங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல விஎஸ் கோடில், சேம் ஆஸ் இது அதே மாதிரி தான் இருக்கும். And initially it will ask your Gmail authorization part. Once it's done, then it will be very easy to interact with the assistant tool. So இது வந்து very helpful here. I think issue வந்து fix ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Let's try to open and app tsx. Okay, I think login page. Okay, it still work. Okay, it will still work. I have corrected the imported statements. Login page or imported statement fix ஆயிருக்கு, பட் இது fix பண்ணல. Okay, let's try to go here and like what is that, இங்கே வந்து இந்த issues வந்து TSX வந்து enable பண்ண சொல்லுது. ஓகே, and import. ஓகே, இதை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்து பார்க்கலாம், இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பட் சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, லைக் 100 requests per day தான் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் they just focus only on the developer productivity, and part of the project IDX or Google AI developer tools initiative. And purpose of the Gemini CLI வந்து code assistance, obviously generate and explain or debug the code in multiple languages, and shell command help and convert a natural language into the terminal commands. So okay, let's copy, and or else accept பண்ணாலும் accept ஆகுது. Okay, okay, issue வந்து fix ஆயிருச்சு. Okay, then இந்த மாதிரி தான். Okay, let's try to create another create pharmacy contact page. Pharmacy contact page using React and TypeScript. Okay, so another purpose, explain the code or commands, understand what command or code snippet does. Like நம்ம லைக் ஒரு கமாண்ட் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம், எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் ஃபாலோட் பை சம் கமாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it will explain the code. அதையும் நான் உங்களுக்கு explain பண்ணுறேன். Okay, let's try to explain. So this is the command, and okay, find dot. Okay, okay, find star dot tsx ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, star dot tsx. Okay, okay, இது கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Okay, so this is how it will work, I believe. I just copy the alternative version. So இங்கே வந்து அதை தான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். We'll see how it works. And document generationக்கும் ஒர்க் பண்ணும். Like okay, the command find tx வந்து locate the files tsx extension, here is the breakdown. Okay, so இந்த கமாண்டை வந்து நமக்கு வந்து breakdown பண்ணி சொல்லியிருக்கு.
ஃபைண்டுனா என்ன, TSXனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, கிரியேட் ரீட்மி ஃபைலும் நமக்கு இங்கே வந்து இல்லை. ஓகே, அக்செப்ட் ஆல் கொடுத்துட்டோம்னா இது வந்து சேவ் பண்ண சொல்லி கேட்குது. ஓகே, லெட்ஸ் click here and contact page வந்து நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, save, and when you go here you can see the contact page. So this is how it will work. And document generation இதில் இருக்குது, readme files நமக்கு வந்து generate பண்ண தரும். So whatever the requirements you have or you need based on your project, it will work as it is. So அதுதான் வந்து இதோட main features. And so this is how it will work, and you can try to install the CLI in your terminal, and it will be very useful. And you just try to install the extension in your VS Code or any I think VS Code la available irukku, I believe. I'm not sure about the other IDE, so let's try to go and check whether it's I think Google search CLI free tier. Okay, I think this is how it will work, I believe. Yeah, okay. I'm not sure about the other stuff, but இதிலே பார்த்தீங்கன்னா சில example prompt எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. So you can try those prompts in your exercises. You will get a clear picture of how the Gemini CLI will work, and other than the CLI tools. And you can try to install the extension in your VS Code, so that it will be very helpful, and it will be the additional support in your developer life, and as well as the other IDE tool which has already installed in the which has already integrated in the IDE, like the Windsurf and the மாதிரி எல்லாம். ஸோ கேஸ்கேடுன்னு அதில் எப்படி இருக்கும் விண்ட்சர்ஃபில், சேம் ஆஸ் வந்து இது வந்து VS Codeல வந்து CLI like Gemini assistants வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. We just try to explore those two stuff which has recently வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. You just explore all the stuff, you will get a clear picture of those two. I think I covered all the things here. Okay, I'll come up with the next video in a new AI. Thank you so much.